Someone can ask me, Stalik, why do we need barbecue recipes? We already know everything. The meat must be marinated, sunk on the skewers, and then fried over coals. But smart and successful peoples are always eager to learn something new. I also continue to learn every day, but I have knowledge that I want to share with you to make your life a little bit tastier. شكرا جزيلا ستاليك برات، شكرا. والناس كثيرين يسألون ستاليك لماذا الوصفات الشواء إذا كان لنا لحم جيد وتوابل وممكن أن نعمل شوية من الماريناد نسقوه، لكن ستاليك يقول بأنه هو أيضا يتعلم حتى الشيخوخة لكي يشارككم بعض الريسيبيات الكويسة أو الوصفات. Onions for marinating barbecue are used by almost everyone and almost always. But few ask it the question, why there is onion? After all, anyway, then it will fall off the skewer and what stock of the meat will burn. Meanwhile, the main thing we want from onion is that the juice has beneficial effect on the structure of meat, ennobling and enriching its taste along the way. But tell me, if you shift the meat with whole onions, will it somehow change meat? No. And if onion is just somehow cut into thick slices, its effect will be negligible. But if we use onion juice, effect will be 100%. Mr. Abdullah? شكرا جزيلا مرة أخرى ستاليك. انتبهوا جيدا لهذا النوع من المعجزات التي يعملها ستاليك برات، فهو يستعمل كما ترون عصير البصل. عصير البصل لأن تأثيره مفيد جدا على بنية اللحم، فالكثيرون في الدول أوزبكستان، طاجيكستان، المغرب يستعملون البصل، يقطعونه لشرائح كبيرة ويزيدون على اللحم، فما هو دوره؟ لا دور، يسقط في المشواة ويعطي رائحة لا جدوى فيها. شكرا. So Abdullah Aziz, if you become proud owner of very good piece of beef, like a tenderloin or like a ribeye, the good meat for barbecue, the good meat for steak, or the good meat for shashlik, then just cut it at the 3 centimeters cube, maybe 4 centimeters cube, no matter. Drop some pinch of salt, drop some pinch of black pepper, and set it aside for marinating. Maybe half hour, maybe 1 hour, no longer. But if you want to enrich the taste of that meat, if you want to enrich tenderness of that meat, then listen to me. I'll show you some of my secrets. Okay, let's start. سيداتي وسادتي، مرة أخرى كما ترون هنا فإن ستاليك خنكشيف يقطع اللحم الجيد، اللحم الغني كما قلنا، لطريفات ب3 أو 4 سنتيمترات. ومن بعد هذا سوف يوريكم واحد من أغرب وأعجب المسائل التي يمكنكم أن تروها لأول مرة، وهذا وانتبهوا جيدا. If tenderloin is fatty from so-called marinated beef, then no fat is required. And if tenderloin is quite long, then cut the fat tail, take it from the lamb, maybe 2 centimeters thick, and use it together with meat. Yes, because meat must be cooked together with some fat. كما تلاحظون بعدما ستاليك قطع اللحم إلى 3 أو 4 سنتيمترات، فإن اللحم الذي هو معنا الآن هو بدون دهن. إذا كان لحمكم بدون دهن فستاليك خنكشيف ينصحكم باستعمال ما يسمى الضأن، وتقطعونه إلى قطعات صغيرة لسنتيمترات، وبعدين هو حيوريكم كيف حيعملوا مع الشوي. But here, dear Abdullah, there is some secrets
how to use that fat. And I'll teach you how to use fat in the proper way. وهنا ستاليك سيوريني أنا بنفسي، لأني لأول مرة أشوف هذا هذه الخبايا التي يخزنها عنده. سوف يورينا كيف نستعمل دهن الضأن هنا في هذه المشواة مع اللحم البقري أو مع البقري. Dear Abdullah, here are a little bit more than 2 kilos of beef, and for that meat it's very much enough this quantity of salt, full tablespoon, but without any hills, okay? So let's take a half, salt it around. And what else instead of salt? I use black pepper, I use jeera, cumin, and I use coriander, grounded coriander. Black pepper for beef meat, it's good to take maybe a little bit more than half a spoon. That will be enough. The black pepper gives very good fragrance, you know, and it gives very good appetite to eaters. So, black pepper, jeera, I'll take less, and coriander, I'll take a little bit more than jeera. And do you see, Abdullah? Here, on the bottom of the glass, is very clean juice. But on the top, there is onion smoothie. Maybe it's useful for somebody, I don't know. But I don't want to use it for my barbecue, for my shashlik. I'm planning to drop the smoothie and drop only onion juice. I think it's enough. And here I have another juice. Very good quality juice. Here are pomegranate juice. Here are acid, here are some sugar, and it comes out very, very tasty. Believe me. Let's drop even, I don't know, 4 or 5 spoons of pomegranate juice. Look how beautiful is it. لاحظوا معنا سيداتي ماذا ستاليك فرط في يده. إنه في يده عصير من الرمان. نعم سيدتي، عصير من الرمان بقليل من السكر، وهو يضيف 4 معلقات أظنها كافية، وسوف تعطي للشواء أو لحمكم نكهة في أقصى نوع من الحلاوة. لا تنسوا سيداتي بأن قبل هو حاليا يعطي الرمان، عصير الرمان. قبله هو أعطانا هنا عصير من البصل، عصيره فقط. اعملوا 4 معلقات أو 3 معلقات. ولاحظوا معي من فضلكم كيف هو يسكب هذا العصير من البصل. وهذا هو سر ستاليك خانكيشيف، هذا سره. And now we have to mix meat and spices and salt and juices. Let's cover every piece of meat with salt, spices and juice. Now I need to press meat and to put it very, very tight and let juice cover the meat. If juice is not enough, I can add from that glass, no problem. وكما تلاحظون سيداتي وسادتي ماذا يفعله حاليا ستاليك، فإنه يخلط بشكل جيد جميع التوابل مع عصير الرمان وعصير البصل بشكل جيد، ويضغط على اللحم حتى يتغطى كله بالسوائل. فإذا كانت السوائل غير كافية يمكن أن يضيف مرة أخرى ويتركه لبعض الوقت. هنا ترون كيف يضيف عصير الرمان. With such a rich marinade, it should to stay at least 2 or 3 hours. Let evening come. And at the evening we can to begin to cook our kebabs, our shashlik. سيداتي سادتي، ستاليك يقول بأن هذا اللحم الغريب المنظر يعني الرائع اتركوه 2 أو 3 ساعات وآتوا عنده في الليل مرحبا بكم، وهناك سوف يعمل لكم الشواء وتتلذذون لهذا. شكرا ستاليك. شكرا. However, here I want to share my experience and to tell you, dear Abdullah, one secret. This is lamb tail fat.
The fact is that lamb fat takes longer to cook than meat. Moreover, if it is sandwiched between two pieces of cool meat, then we will it heat up to the temperature of readiness. The beef will be cooked at temperature 54 degrees, like this. But the fat must be heated to at least 80 degrees. You will learn about this a little later. Do not switch and look carefully. All the fun just beginning. هنا ستاليك يوضح لكم بشكل جيد جدا أنه شوي لحم البقري ممكن ياخذ درجة 54%، ولكن لما نكون نشوي الدهن ديل الضأن هو سياخذ 80%. عشان لا تستغربوا من الذي يفعله الآن، تعلموا منه ولاحظوا ماذا سيعمل. First you need to light the coal. Please never use lighter fluid. The smell from it remain and go into the meat. And you know, these liquids are a mixture of kerosene and cheap perfume. Food should smell completely different. سادتي وسيداتي، الآن ستاليك يقول أولا تحتاج إلى إشعال الفحم. من فضلكم لا تستخدموا سائل وعاية، ستبقى الرائحة منه وتذوب إلى اللحم. كل هذه السوائل التي يستعملها الناس هي عبارة عن مزيج من الكيروسين والعطور الراخصة. يجب أن تكون رائحة اللحم مختلفة، لا فيها رائحة هذه المسائل. Let the rest coil light itself, and I took very small amount of coil, and I'll put. بينما يشتعل الفحم، هنا ستاليك خانكيشيف سوف يأخذ 3 قطعات من دهن ديل الضأن ويحطها من فوق على نار هادئة جدا عشان تبدو في الطهي. When the coil is of good quality, it never gives smoke. The melted fat, the oil drops down to the very hot surface, and then this very nice and very good fragrance smoke comes out. Do you see that white smoke? It comes out from the fat. So let's not fry fat, but let's warm it. Let's warm it up 80 degrees. هل تلاحظون هذا الدخان الذي يطلع دلوقتي من الشواية؟ فهو ليس من الفحم، بل هو من السائل الذي يسقط في المشواة من دهن ديل الضأن، وهذا جميل جدا لكي نطبخ من بعده على اللحم أو اللحم البقري القادم. But now, when the lamb becomes so beautiful and completely ready, cool it and then cut it into the squares. الآن كما تلاحظون لما صبح دهن الخروف جميلا جدا وجاهزا تماما، نخلعه من هنا ونبرده ونقطعه إلى مربعات 2 أو 3 كما ترون يعمل الماستر ستاليك برد. And now put the meat and lard on short metal skewers. 1 piece of meat and then piece of fat. And I dropped some salt to that fat, because without salt, fat is completely ingusta, not tasty. الآن كما ترون نحن نضع اللحم، كل واحد كما يريد، لحم ومن بعده دهن الضأن الذي أضفنا إليه الملح. When you're stringing, do not stuff the meat on the skewer too tightly. And after all pieces of meat are in the place, it's even better to smooth them with your hand. Distribute them evenly and admire the resulting beauty. You see? هنا يقول ستاليك لكم أنه لا تحشو اللحم على السيخ بإحكام شديد، وبعد وضع كل القطع في مكانها من الأفضل تنعيمها بيدك كما تلاحظ وتوزيعها بالتساوي والاستماع لجمال الناتج. Okay, take it. Thank you. You will to do one more. We have more fat and less meat. It's very good. It's very good. We can to make
one skewer of kebab, completely only with fat. And this coil's also ready. But I don't need too much coil on my grill, because this grill for skewers also made in Germany, and it has double walls. It gives heat very well, and I don't need to use too much coil. And coil, if I want to use some coil, I must to break them. Let it be like a walnut size, not very big and also not very small. I always use big grill, because sometimes the melted fat can to flame, and if it's flame here, I can to put my kebabs, my shashliks here to another one side, and no problem for me. Somebody drops the water. No need to do like this. No need to drop water. No need to drop acid. Just you must rule with your flame, with your heater. Our heater is mangal. That barbecue we call mangal. So that's why we must to keep spare place. Spare place in case if here burns too much. And now let's start to cook. Now let's start to cook kebabs. Today I made very big pieces of meat. Very big. Really? In Uzbekistan people make pieces like this. Maybe 2 centimeters, 1.5 centimeters. And it comes out so tasty. So tasty, so juicy. Do you know why? Because distance between coil and between pieces of meat in Uzbekistan are very small. Maybe 2 centimeters. And they fry the kebabs very fast. So many people are sitting in a restaurant, and one kebabchi, man who cooks kebab, he serves everybody because he fries very fast. But today I want to cook big pieces of meat, so I don't need to use much coil, too much coil, and let it cook slowly, because I must to cook until the middle of the every piece. And when middle of the piece will be ready, rose in color, not gray in color, not black in color, but rose color, but without blood. And at that moment, surface of the meat must be brown in color, golden to brown color. That will be perfect kebab. Let's wait. When you cook kebabs, always listen to them. Listen to them. When drops of fat falls down very fast, and the kebab begin to give some sound, like tss, tsh. Listen to that sound. And if that sound came, it's very right time to turn over. You understand me? We are almost ready to eat, but do you know what thing? The pieces of meat today are very big, and surface of that meat is almost ready. It's very hot, but inside our kebabs are still very rare, maybe medium rare. Not everybody likes it. That's why I took it out from the mangal, from our barbecue, from our grill, for 10 minutes. At this time, the warmness, the heat, comes to the center of the every meat piece. Do you see? So, if you want to get juicy meat, you cannot to fry it too much, but you must to give time, let heatness, let the warm goes to the center. And now, I think already 5 or 10 minutes it's on the table.
and only we need to make red color of the meat. And now I made very strong coil. I collected all the coil to one place. Coil is very strong and fries very fast. In 2 minutes it will be ready. Please translate. Thank you very much ستاليك مرات. لاحظوا معي سيداتي وسادتي الآن. أولا وقبل كل شيء أود أن أقول لكم، وهو لما بدأت أشتغل وأساعد ستاليك أول مرة في حياتي بشوف كباب لقطع لحمية بهذا الحجم الكبير. رأيته في المغرب، في الجزائر، في تونس، في ليبيا، في اللحم يكون صغير جدا. كونوا على يقين أن اللحم بهذا الحجم، خاصة اللحم الجيد التي اخترناه مع ستاليك مايسترو، سوف يعطيكم نكهة جيدة جدا. لما طهيناه أنتم لاحظتوا تركنا 10 دقائق هنا. لماذا؟ حتى أن من الخارج هذه الحرارة العالية جدا اللي كانت هناك سوف تعطي هذه الحرارة إلى الداخل، الذي فيه نوع من الحرارة الناقصة جدا. وأخيرا تركنا 10 دقائق، وهو المايسترو ستاليك يرده مرة أخرى لدقيقة أو 3، ولكن لفحم أكثر حرارة لمدة 2 ثانية عشان ياخذ اللون الذهبي، the gold الذهبي. وشكرا. I'm doing this not to get smoke around. No, not that way. Just to give more oxygen to coil. Come closer and see. The coil becomes red. I think many people already knows how to check if meat is ready. Just touch it by your hand. When meat is raw, it's like a liquid inside. But now it's hard, but medium hard. You see? No, but still inside it's little bit liquid. So another 2 minutes, and everything will be ready in perfect condition. My dear friends, you're looking this video on my YouTube channel. My YouTube channel usually has Russian language, you know, but every video has subtitles, and you can see, and together with subtitles are in Arabic language, in English language, French language, Italian, Spanish, whatever you want. Almost every big language I have subtitles at my YouTube channel. So you're welcome. Don't forget to subscribe. Don't forget to leave a good one comments. Okay? Give me a knife, please. And this looks very nice. And now meat is ready. Meat is ready. It's time to serve kebab. I'm sure, 400% I'm sure that this meat inside is medium well cooked, and it's pretty good condition for kebabs. And also it contains a lot of juice, it contains a lot of flavor, a lot of very, very good smell. لاحظوا معنا سيداتي وسادتي ماذا يعمل حاليا المايسترو ستاليك. لاحظوا هذا الكباب الممتاز، لاحظوا لونه، ولاحظوا كيف هو يبدي شهيا طهيا، وهو يقول 100% أنه من الداخل كما هو من الخارج حاليا. ما يسعني اليوم أو الآن هو أن أقول لكم بالصحة والعافية إذا أنتم استطعتم أن تعملوا مثل هذا الكباب. وشكرا. Somebody likes to serve kebabs together with rice. Rice like a side dish, basmati rice. And we like to serve it with baked tomatoes. And also we like to serve it
with naan, with Uzbek and Tajiki naan. Do you see? Can you see it? How beautiful is our bread? How beautiful is our naan? We bake it in tandoor. Meanwhile, now I live in Russia. But anyway, I want to invite you to visit Uzbekistan, Tajikistan, Azerbaijan. Oh, Azerbaijan is so sweet country, so sweet country. And now let's check one piece of meat. That is very important moment for me. I want to check. Please, cameraman, come closely. Do you see? It's so soft. Do you see? And do you see the color? Which color I promised to you? I promise that there will be rose color. Not red, not gray, but rose color. So my recommendation works every time for 100%. Dear friends, لاحظوا معنا سيداتي وسادتي، لاحظوا معنا take another one. لاحظوا معنا كيف ستالك وعدكم بأنه اللحم من الداخل سوف يكون لونه لون يعني أحمر، فها هو يقول الحقيقة. انظروا جيدا. سيداتي سادتي، في ختام هذا الكباب أريد أن أقول لكم نصيحة من طرف المايسترو ستالك. من أراد أن يأكل هذا اللحم فليأكله بهذه الطريقة، يعني بخبز أوزبيكي مطبوخ عنده في التنظير، وممكن باميدورا أو شيء من هذا القبيل. لا تأكله لي بالرز ولا بالبطاطس، لأن بالبطاطس والرز هناك أكلات أخرى. وفي الأخير هو سوف يضيف البصل، السلطة، ونوع من الأعشاب الطازجة، يعني القزبور إلى غير ذلك. من يريد أن يضع التوابل مرة أخرى فله الحق. You can do it. برياتنا وابيتيتا. You can do it pomegranate juice to that onion, and it's also will be very tasty and very useful. Very useful for your stomach, because so much meat you must eat tonight. Bon appetit, Madame, Monsieur. Thank you very much for your watching. Thank you very much for your subscription, and thank you very much for your likes. Adieu, goodbye, salam alaikum. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى اللقاء في مرة أخرى. وهنا ستاليك براد سوف يعطيني الإذن أن أقول لكم كلمتان بالفرنسية. بون أبيتي. Bon appétit, au revoir, à la prochaine. Merci Stalik, maestro. Merci.